Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Subin Nair. So I'll be explaining about the CPA program. The CPA program, understand that there are so many professional certification programs in the world. എന്താണ് ഈ professional certification program? So professional certification programs, especially in the field of finance and accounts, these are high level courses, which will which will give you a designatory, or sometimes signatory power in the world of business. Example, എന്താണ് ഈ signatory power? Which take the case of chartered accountancy, CA. CA is a chartered accountancy program which is run in India, and CPA is the equivalent of that in US. So CA or CPA gives you some signatory power, like when you're auditing a company, or when you do a certain level of professional accounting and finance activities, you will have the signatory power. This is one of the greatest advantages of a professional certification program. And the level of professional certification program, when you consider with a master's or bachelor's degree, is it is equivalent to a level of PG. The industry considers anyone who's having a professional certification program certification as somebody who has a master's level. So this is how it works in the world of corporates. Now, what is CPA? CPA is the Certified Public Accountancy. So CPA is run by a body called as AICPA. It's an international body, and the thing is, the US CPA, it's run by a US institution called AICPA, American Institute of CPA. So AICPA full form. CPA exams, unlike the Indian CA, the CPA exams is relatively easier, and it has a global outreach. We all know our the greatest or the largest economy in the world is the US. So US businesses are across the globe, or in other words, anywhere and everywhere US companies are there. They all need CPAs. So this is the reason why CPAs are very hot in the market. There are a lot of CPAs, CPA requirements across the world. It's not just in India. So in the case of CA, CA requirements are only in the domestic market, which is in India. In the international markets, there are requirements, not as much as how you expect for the CPA. In terms of professional certifications, one of the most difficult one is CFA. So the most popular ones are CFA, CMA, CPA, then ACCA. And when it comes to when it comes to India, we have this ICAA, chartered accountants, etc. So among all, one of the toughest one is our chartered accountancy program, and CFA is also very, very difficult in terms of level of competencies and level at which exams are tested. CPA is more. I mean, it's slightly easier, or their exams are lighter. But definitely, to write a professional certification, you need to have a great deal of learning. Now, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ CPA യിലുള്ള subjects? CPA has 4 major subjects. So audit, regulation, business environment and concepts, and 4th one is the financial reporting. So understand that these are all the core competencies which are required in the CPA program. So AICPA examination happens, there are different windows. So I'm not getting into the details of the examination, but I'll give you the information about what is covered, and what are the kind of job opportunities you have. And also, if you have any questions in between, please ask any question openly. And if you have anything specific to what I'm explaining, please put a message in the group, and I'll respond to that. Okay. Now, so what is there in the CPA examinations? So let me start with audit. Audit and see, audit and attestation the subject. So what it does is, auditing and attesting. This is something to deal with the core auditing of a company. See, auditing in all business houses, all are subject to auditing. So all should go for an periodic audit, maybe a quarter or an annual.
And in US or in generally across the world, all the publicly listed company. When I say public companies, we mean the companies which are listed in stock exchange. They are supposed to be going through a periodic audit by the CPAs. It is mandatory mandatory everywhere. In India, they should be audited by the chartered accountants, and in US they should be audited by the the CPAs. So CPAs audit the companies, and for that, there are 4 or 5 topics being covered in audit and attestation. Uh, this is one of the core jobs of the CPAs. One of the core most important jobs of CPA is to do audit and attestation. So which means all the companies which are going through all the companies which are there in US must go through a professional accounting audit by the CPAs. So and not just that. So anywhere and everywhere the companies subsidiaries are there. For example, the say take the case of Ford. Ford has just left India. So before a year, Ford was very much active in India. So Ford's operations in India also subject to audit by CPA. So CPAs have, wherever US companies are there or their offices are there, CPAs are required to be auditing those companies. So that makes the US CPA one of the most sort of professional certification. In the job market, CPAs are hot. So if you have a CPA, it's highly unlikely that you will struggle to get any job. Everyone and anyone who does CPA or complete CPA will be able to find jobs quite easily. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് business environment and concepts. So that is what we call as BEC. So in this, you learn about the risk management, what we call as enterprise risk management, internal controls, the business process. Then we touch upon economics, financial management, information technology, operations management. So BEC learn. So in BEC we cover the cost management, cost accounting, or the management accounting, management accounting or cost accounting. Then we also will be covering the financial management part, like the corporate finance and related topics, and information technology. So why information technology is there is, so all CPAs or all of us do jobs with the help of IT or information technology. So a CPA, who's getting into audit should have at least a fundamental understanding about how the information technology works. Again, this is something now almost every commerce program is integrating or has added information technology into the syllabus because of this. And also we have the operations management. So in these are the core topics which are covered under business environment and concepts. The next one is what we call as a financial accounting and reporting, FAR. So the financial accounting and reporting, so this is where we get into the details of US GAAP. So understand, so I mentioned about auditing. Another important job of CPAs is to prepare the financial statements or financial reports, the annual financial reports. So the annual financial reports is one of those mandatory filings which all publicly listed companies should go through. In the US or in India also, all the companies which are listed in stock market should publish their financial reports at the end of every year. So financial reporting, the main item we discuss about US GAAP. US GAAP is US generally accepted accounting principles. So this is the core accounting rules, accounting assumptions, how to prepare, what are the journal entries, and what are the different kinds of how we prepare each and every line item of financial statements, like asset, in the asset അല്ലെങ്കിൽ liability ഏത് liability ആയിരിക്കണം, all the nuances about the accounting is covered under the US GAAP principles in financial reporting. It will main item also, you have the basic financial reporting framework, then all each financial statements. Also, how the state and local government
rules are applied to the financial accounting. In addition to that, we will also be discussing the not-for-profit organization accounting. So these are the major topics which are covered under financial reporting. So I'll show you a typical a financial statement. So if just give me a moment. So let me share that. One second. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു financial statement എന്ന് പറയുന്നത്. You see that, I hope everybody can see my screen. So ഇതാണ് ഇത് ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആനുവൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ്. സോ ഈ ആനുവൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ there are plenty of information out there. All these are prepared by prepared with the help of CPAs. ഇത് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. So I'll just show you a couple of things like the financial statements. So how is the balance sheet? How is the income statement? So ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് this is a job of a CPA, and not just CPA. It is often led by CPAs. It is not just that CPAs prepare the financial reports, but also these are audited by independent CPAs. So Apple company CPAs ആയിരിക്കും financial report ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Then this the auditors like the Ernst & Young, the big four auditing firms like Ernst & Young, PwC, KPMG, or Deloitte, they will be auditing this financial reports. So this is how the basic jobs of CPAs work. It's not just in these areas which I explained. There are plenty of other areas where CPAs are recruited as well. Now let me go back to the last one, the regulation. So the regulation, so this is where another important aspect, which is the taxation. So regulation, this does this deals with the basics of the business law, about the incorporation, then the federal taxation. Basically this deals with mostly the business law and the taxation. So taxation of individuals, taxation of business entities, property transaction, the federal taxation related to property transaction. So all these are covered under the regulation. To sum it up, so like I said, you have four different different subjects in under AICPA CPA examination, which are auditing, BEC, financial accounting and reporting, and finally regulation. Idana four different subjects. Now the next part is about the examination. So now the examination, when it comes to the examination, so there are four different so each program has a different examination. So put it in perspective, so each one is a 4-hour examination. So in the case of audit, you have 72 multiple choice questions. It's a mix of multiple choice and what we call as a task-based simulation. So multiple choice questions in non-career. So you will have one question, for example, dash is an example of current assets. You will have options: cash, then you have accounts payable, or you have equity, and also you will have say the fixed asset. Cash is a correct answer. You have one answer of one correct answer which has to be selected from four answer options. So that's a multiple choice question, and you have the task-based simulation. So in the task-based simulation, or task-based simulation means these are like you will be given a scenario, maybe a scenario with 4 or 5 exhibits, small exhibits, and you will have 5 to say 10 questions, and you need to answer each one of them. So different exhibits will have different information. Basically, you have a set of documents or set of files. You need to look into it and answer the question appropriately. So even though this call as a task-based simulation,
it is kind of an MCQ question only, or sometimes there will not be answer options. You will have to select, type in the answer. Maybe you will have to calculate, say, so something like say how much is the total assets. You will have information of current assets in one exhibit and non-current assets in another exhibits. You need to look into both of them, and you need to sum all of it and write the in fact type in the correct answer. So for audit, there are 72 MCQs and 8 task-based simulations, which has to be completed in 4 hours. For BEC, you have 62 MCQs and 4 task-based simulation. And for BEC alone, there is something called as a written communication. So WCT, this written communication test. So what it means is, see, CPAs are expected to have certain level of proficiency in business English or business communication. So that is being tested here. For example, if you are a CPA, you're expected to write reports, communicate clearly. So that's the reason why this particular test is the written communication task, which is part of the 4-hour BEC examination. There will be 3 written communication questions, so which will be very, very simple, mostly. For example, explain explain CVP analysis or break-even point, explain different kinds of costs there, or explain different IT related controls you have. So many kind of smaller questions are there, so which you need to say, you need to write a small passage, in the sense maybe not more than 300-400 words. So WCTs are very easy as well. And for the FAR examination, you have 66 multiple choice and 8 task-based simulations. And for the regulation, you have 76 multiple choice question and 8 task-based simulation. So the weightage is for audit, for other than BEC, all other 3, audit, financial analysis and reporting, and regulation, financial accounting and reporting, and regulation, all of them have 50-50 weightage. 50% weightage goes to the MCQ, 50% weightage goes to the task-based simulation. For BEC, 50% weight is MCQs, 35% to task-based simulation, and 15% is for the written communication test. Okay, so the only difference we have in terms of exams is, the multiple choice exams will test you hard. So this will ask you, you have a lot of things to study that, even if you mug everything up, you won't be able to, answer it correctly unless you learn how to apply those questions. Okay, so the application level questions will be there mostly. There will be very few, simple, straightforward questions. So most of it, you need, which means you need to work on a lot of questions. Typically, we say, so our test bank, Miles Education has a test bank of around 6,000 plus questions. So if you practice all the 6,000 questions, and if you practice, clearly, each of these 4 papers have around 1,500 to 2,000 MCQs in our test bank. So you practice those 2,000 questions, you are good to go. So this is what we see, our experience. I've been training CPAs from 2018. So the students who complete all those MCQs correctly, they will always clear without much harder. So the pass, pass mark is 75%. So 75% is the required amount of mark, or 75 marks is the required amount of marks you need to score on each subject to clear. And it is not hard. That is why this is this becomes a little difficult examination. So only one thing you have to remember is that this will be, you are evolving. So now you will be learning harder things. So hence the exams also will be slightly tougher than what you have studied so far. Do not worry. You have plenty of questions in our test bank. Once you do some of them, initially when you do the first 100-200 questions, you may be scoring very less. You may only score, say, 10% or 20 or 30%. But then progressively, after some time, you will know how to handle this multiple choice questions.
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. സോ വൺസ് യു ഡു ദ പ്രാക്ടീസ് we are good to go. So our experience is any student who's doing it seriously, they'll be able to crack it. So this is where it becomes so easy. Unlike CA exams are very, very hard, and the pass percent is also very less. So CPA is not like that. If you study hard, you will you can clear the examination. Okay, so remember those 4 examination, you have to complete those 4 examination in a period of 2 years. 2 വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ 4 പേപ്പറും എഴുതിയെടുക്കണം. For example, if you say suppose you complete your one of those 4 examinations, say audit in May, say May 2022. So starting from that, clearing of the first test until the last one, like starting from today, if a student clears the audit exam today, you have 2 years, say until 2024. Within that time frame, you have to complete all the 3 remaining examinations. If you don't clear, your first examination will be lapsed. So your any exam you have taken, you will that will have a validity of only 2 years. Remember that. So for 2 വർഷത്തിനിടയിൽ there are a lot of students who clear. I mean, any student who is taking it very, very seriously will clear it. എനിക്ക് ഒത്തിരി മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് CPA ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. So that's where I can personally tell you that there are a lot of opportunities for CPAs even in Middle East, and a lot of them actually once they clear the CPA, a lot of them get in the international jobs, maybe initially in Middle East or in say locations like Singapore or Malaysia, and then many of them get jobs in US as well. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കാണുന്നത്. So with CPA, it is very, very easy to, and I won't say very, very easy, but still it is reasonably easy to get international opportunities compared to other examinations. So CPS has that international value. Remember that is something CPA is sought out everywhere. So any US company, anywhere it works, they will need CPS directly and indirectly. Sometimes they hire directly, or they might require them through some auditing force. Okay, so these are the fundamentals of your CPA program. So I'm not going to explain you a lot more in depth, so unless you have any more questions. So can you please ask your questions? Endengilu questions undengil please ask. I'll explain you at this point. Feel free to ask any questions. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ. So I know many of you haven't really or in the verge of starting your bachelor's program. So something we observe is, see, it is becoming very, very competent. All of it, all of these in all these colleges or across student community, there are a lot of requirements for CPA, and a lot of them are very competitive. Okay. CMA versus CPA. So something you have to understand is CMA is the Certified Management Accounting Program. So management accountant versus a public accountant is completely different. Certified Public Accountant, so CMA, so the difference I'll explain from an exam perspective as well as the industry perspective. CMA is a little more generic. So CMA, by the way, this question regarding the CMA, is it the US CMA or the Indian CMA? Indian CMA. So this is where the Indian CMA is a lot more focused on the costing part, and the syllabus, when it comes to even syllabus revision and updation, it's not as fast as the US CMA. The US CMA adapts the industry requirements quite quickly. So Indian institutions, like even the Chartered Accountancy Group does it a lot more faster. ICAA is slightly slower.
The difference is, CMA India cheyukonde, so your global outreach is not that. No, nobody recognizes you. When you go to an international venue and say that you have done CMA, so that it's a great qualification, but at the same time you won't get that global recognition. Whereas CPA gives you that global recognition. One is that some of the things which are important. CPA does cover the US gap. That is one of the biggest advantage of US CPA. The US gap in എല്ലായിടത്തും applicable. The reason is why I say എല്ലായിടത്തും applicable, because they are, the US companies are spread across. So even in companies like, say, Infosys has a lot of US clients. So because of that, you need CPAs there. Whereas a CMA will not have that power. CMA ke audit ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. CMA ke financial report ഒക്കെ they will prepare it, but അവർക്കൊരു statutory ആയിട്ടുള്ള ഒരു mandate ഇല്ല, ഒരു financial statements and financial reports and prepare ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ you have it, so you actually sign. The CPAs actually sign in the preparation of financial statements as well as auditors. So CMA ഒരിക്കലും ആ ഒരു signatory power ഇല്ല. CPA has that signatory power. Okay, that's a major difference between the CPA and the CMA. Any more associated question? Please ask if I missed any particular point. Good afternoon, sir. Good afternoon. So myself Saniga, ഞാൻ Stellaies കോളേജിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസറാണ്. സാർ, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിരുന്നു. ഞാൻ സാർ ഓൾറെഡി CMA, CFA, CPA ഒക്കെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സാർ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ CMA കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ US CMA നമുക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒത്തിരി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. US CMA CPA സെയിം ആണോ? അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയാമോ? സോ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം, US CMAയുടെ എക്സാമിന്റെ ഒരു US CMAക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2. ബേസിക്കലി US CMA കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് നോക്കിയാൽ ബിറ്റ്വീൻ US CMA ആൻഡ് US CPA, CPAയിലുള്ള രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി CMA എന്ന് പറയുന്നത്. CPAയില് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, FAR ആൻഡ് BEC. ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് the entire CMA curriculum എന്ന് പറയുന്നത്. So which means ഒരു CPAയുടെ ഒരു 50% മാത്രമേ CMAയിൽ ഉള്ളൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, CMAക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിഗ്നേച്ചറി പവർ ഒന്നുമില്ല. സോ CMA ഒരിടത്തും അങ്ങനെ പോയി എന്താ പറയുക സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇതോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. CMA ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്രോഡ്. അതായത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് CMA. സോ CMA is a broad and one and focuses slightly on കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു CMAയുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ CPAയുടെ ജോബ്. CMAയുടെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു, ലേബർ വരുന്നു, ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു മോർ ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വേറെ CPAയുടെ അങ്ങനെയല്ല. CPA എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് എങ്ങനെ, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഡിഫറൻസ് CMAക്കും CPAക്കും. സോ ഈ CPAയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് CMAക്ക് ഇല്ലാത്തത്, അവർക്കൊരു സിഗ്നേച്ചറി പവറാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു US ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേ മസ്റ്റ് നീഡ് എ CPA. ഓക്കെ, അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെന്റ്. CMA ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയി നോളജ് ഡ്രിവൺ. CPA എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചറി പവറും കൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ, ക്ലിയർ ആണ്. സാർ, നമ്മുടെ CPA പഠിച്ചൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി പറയാമോ? So the migration opportunities. So first of all, I'm not so well equipped to answer that question, but then whatever limited knowledge I have, I'll share with you. So from a purely professional migration, വളരെ possible ആയിട്ടുള്ളത്.
So US Canada migrate you'll get a lot of points when you have a US CPA, because US CPA in demand. So technical details, there's a dedicated group at Miles which handle it. I can tell you that with the CPA you will get some points, some benefit അവിടെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന US CPA ഉണ്ടെങ്കിൽ കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. US CPA so basically AICPA and the Canadian CPA, they have some arrangement. So mutual agreement അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാനഡയിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. And then through which you can go to US. അതാണ് ഒരു one of the easiest ways. Professional migration otherwise, so this is what I have seen. So I started my career with Ford Business Service Center, which was the Ford Motor Company's financial reporting company. So the students who clear CPA, അവർക്ക് മിക്കവാറും international opportunities immediately get up. So a lot of them actually are placed in US. So when they join here, but if they join the Indian offices, join at a later point of time, you can move easily outside when you have a CPA. So CPA അത് കാരണം ഒരു MNC CPA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു MNC join ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ MNC within that company you can travel, or you can migrate also. Another opportunity or another trend which I have seen is ഒരുപാട് CPAs മലയാളീസ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ CPA ജോബ്സ് ഉണ്ട്. സോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇതുപോലെ US കമ്പനീസ് US കമ്പനിയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓഫീസായിട്ട് അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ US പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ CPA സ്റ്റഡി കോസ്റ്റ്. സോ എക്സാം ഫീസ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റഡി ഡീറ്റെയിൽസ് Manoj explain you. I mean, you can get in touch with Manoj. Manoj will explain you, the regarding the fees and other things about, CPA. നമ്മുടെ എക്സാം, so each part is something like $250. ഇപ്പൊ $250 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ അറൌണ്ട് ഒരു 20,000 ഒരു എക്സാമിന് വരും. അങ്ങനെ 4 എക്സാം. ആൻഡ് there are some other associated cost. Overall നമുക്കൊരു ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രെയിനിങ്, ഇതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, മനോജ് അത് പറയും. സോ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു എക്സാം ഫീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു അറൌണ്ട് 1 lakhനകത്ത് ഈസിലി യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. ദ തിങ് ഈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഒരു US പോയിട്ട് ഒരു MBA ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ UK പോയിട്ട് ഒരു MBA ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. നമുക്കൊരു ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഏറ്റവും മോശം കോളേജിൽ ഒരു 40 കോളേജിൽ പോയാൽ പോലും ഒരു മിനിമം ഒരു 10 to 25 lakhs US, UK, യൂറോപ്പിലോ പോയാലാണ്. Whereas this is where CPA, you do CPA, the cost is very less. നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് മച്ച് ബെറ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ MBA കാരനെ ജോബ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ എഴുതി വെക്കത്തില്ല. പക്ഷേ certain jobs like the jobs of auditors, it must be done by CPA. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് CPA കഴിയുന്നവർക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് I must mention about the ACCA. This is also another question I often get from students. The difference between ACCA and CPA. So പലരും വിചാരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവർ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ACCA has a lot more better opportunity than CPA. Actually, the truth is, see, ACCA is a course based in UK. Our UK ഒരു കോഴ്സാണ് ACCA എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് UK മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ മാർക്കറ്റ്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെ അത്ര പോലും UK മാർക്കറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള, ലോകത്ത് 2 അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. വൺ ഇസ് ദ US GAAP, അതർ ഇസ് IFRS. സോ ACCA എന്ന് പറയുന്നത് IFRS based ആണ്. So IFRS is what the rest of the world follows, like യൂറോപ്പിലുള്ള നേഷൻസ്, and in നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് പോലും IFRS മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ്
closer to IFRS. ACCA advantage, the advantage of CPA over ACCA is that ACCA is with that you get the IFRS knowledge, പക്ഷേ അതിനൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ഇല്ല. US CPA ഞാൻ കാണുന്നത് job opportunities are high. That is one thing. And another one, we say in industry, especially in Middle East, so every third Pakistani we meet in the Middle East is an ACCA. There are far too many ACCAs that the ACCA's value is going down. കാര്യം അത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഓർക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് US companies അങ്ങനെയല്ല. US companies they grow very fast. You look into the larger firms like Tesla, Amazon, Microsoft, Google, all became trillion dollar valuation companies in quick span. ഒരു 5-6 വർഷത്തിനിടെ ഇതെല്ലാം $1 trillion കമ്പനിയായി. വേറെസ് ഇതും UK നിന്നും അത്രയും കമ്പനീസ് വരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPAക്കുള്ള ഒരു റീച്ച് ACCAക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇല്ല. CPA ആണ് മച്ച് മോർ സുപ്പീരിയർ. ഐ എം സോറി ടു സേ, ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ACCAക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ഒരു കോഴ്സിനെ താഴ്ത്തി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ദ ട്രെൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് CPA is having more wider reach now at this point. Okay, other questions? സർ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ BComന്റെ കൂടെ CPA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റെല്ലാസ് കോളേജ് പിറവും മൈൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാറിന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇത്. So this is where what we are seeing now is നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ BCom എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഐ അഡ്രസ് കപ്പിൾ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് there. That's actually a very good question. One is that നമ്മുടെ across India നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് has gone down a lot, especially bachelor's degree. So what we often see, when we interview students are unable to even differentiate between say as simple as revenue and profit. ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തും BCom സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, സോ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോലും, സോ ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഐ ഹാവ് hired almost 700 candidates. ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത്. A lot of them don't have the necessary skills. പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ മാർക്സ് നോക്കിയാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലായാലും അല്ലെങ്കിലും 80%, സ്റ്റേറ്റ് 10th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 10th and 12th 95% ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും ഫണ്ടമെന്റൽസ് പോലും അറിയത്തില്ല. സോ അവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഡ്രിപ്പിംഗ് എ ലോട്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ when you are studying for such one, or when you are clearing such exams, that actually says that you stand out. So this is one of the key differentiators for students. So if a student is completing a CPA or a CMA, he will be treated at par with the master's levels. And also our academic brilliance adil thirchayittundu, and that also shows that they are very hard working and class apart students. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സി I'm not telling from the perspective of myself. I'm telling from a purely from an industry expert perspective. What we are seeing is when we collaborate, so the level of the rigorous nature of the program gets into that becomes higher and higher. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിഗറസ് അപ്രോച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും students learn a lot of the concepts in depth. നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ടു റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് പല എൻ്റെ എക്സ് കൊളീഗ്സ് പലരും പറയും, നമ്മൾ കോളേജസിൽ പോയി ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് ദേ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ലോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കാണുന്നത്. സോ definitely it's a good idea, and recruiters will love it, and also നമ്മുടെ students in the knowledge level will increase. So നമ്മുടെ of late all the academic the assessments throughout has been so lenient. നമ്മൾ ആ leniency കാരണം many companies are having some amount of hesitation to recruit from the normal BCom. അവരെല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്.
One more advantage I'll tell you. So if suppose if a student is unable to clear the CPA examination, so that might happen. Not everybody will be able to clear a CPA examination. So the level of knowledge they possess, that is something നമുക്ക് ഒരുപാട് advantage. So not all jobs require a CPA sign. So when companies approach for recruitment, നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, see, if somebody is trained, if he doesn't have the certification, but if he is knowledgeable, we'll pick him up. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം, so that there is an additional interest for us. So if we find a student at STELLA, what we CPA student, what we see that, okay, this student is trained on CPA, so he must be knowing a lot of the concepts of CPA, so his knowledge is there. He's not a CPA, so well, if I hire a CPA, I may have to give 6 lakhs. For a non-CPA, almost the same level of knowledge, I'll hire at 4 lakh per annum. So your thought process of recruiters in India. I hope I answered that question. സാർ, നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളൊരു ബികോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്നൊരു ഡൗട്ട് ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമോ? So ഇത് CPA സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? CPA സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ബട്ട് നമ്മളിപ്പം കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ്, ആക്ച്വലി ബികോം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ബികോമിന്റെ കൂടെ ഈ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും ഈവൻ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൽഡർ സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി. So first of all, നമുക്കിപ്പോൾ CPA എക്സാംസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സോ ബേസിക്കലി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. So ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിന്, so this again I'll leave to the expert team at Miles. We have a dedicated team to actually sort this out. So Miles-ലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ this is something I really adore Miles a lot. Miles actually has this specialized team who does look into this. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ ആണ്. So ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീം ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ടീം, ഇത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. So remember something, this is something I can guarantee. So when Miles comes to you for signing a contract, they would have already worked out, or they already have a capsule ready for this. അവർക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് പോയിന്റ്സ്. That's something again Manoj will be able to help you on that. There's a dedicated team at Miles who does this help on NASDA evaluation. Okay, അവർ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 5 yearsനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിടത്തും. എല്ലാവർക്കും ബികോം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ they will somehow help them to complete that. See, if there are some gaps with some additional training programs or something, they'll fill it. So നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണമെന്ന് അറിയാലോ? അറൌണ്ട് 120 points are required. That's if my memory is correct, 120 credit points are required. ലൈസൻസിന്റെ സമയത്ത് 150 വേണം. So this is something you will get it without much trouble. Okay sir, thank you. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു. Sorry. Right.
Yeah, sure, sure. So, as per AICPA, a student, if they want to get 120 credits, we have 3 years of university education. So, per year, you get it 30. So, 30 into 3, 90 credits BCom. But, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാകെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, കേരള, മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ്. ഇത് മൂന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ നാകെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ആ നാകെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷന് നിങ്ങളുടെ ഈ 90 എന്നുള്ള സ്കോർ വിൽ ബിക്കം 120. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഐദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 4 years ഓഫ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 120 ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ 3 year ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നാകെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 120. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ സർ. Okay, thanks for the clarification. എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ടീമിലുള്ള ആളുകളെ I guess your voice is breaking. Clear ആവുന്നില്ല. അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആസ് എ പേരന്റ് ഓർ ഒരു ഗാർഡിയൻ എന്ന നിലയിൽ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം, സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മനോജ് സാർ. ആൻഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ സാർ, ആക്ച്വലി ഞാൻ ആരെയും വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വെബിനാറിലേക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആൻഡ് it's late anyway, first of all everybody welcome to Stellaies Webinar on CPA. Sorry for the trouble, ഇവിടെ കുറച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആക്ച്വലി CPA സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സുബിൻ സാറ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി സാറ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഞാനിപ്പം നമ്മൾ പോലുള്ള എക്സ്പേർട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സാർ ആക്ച്വലി CPA, CMA, CFA ആൻഡ് ACCA പോലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സസിൽ ഹീസ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജസിലെ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാർ എപ്പോഴും പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി സാറ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സാർ CFA സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ MSc ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിൽ MBA കഴിഞ്ഞ് 12 years ആയിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഐ സെയ്ഡ് CPA, CMA കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജസിൽ സാർ ഓൾറെഡി syllabus content preparation sir already work ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. And thank you sir for joining with us. And മനോജ് സാറിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ മൈൽസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് സാറ് നമ്മുടെ കൂടെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് എല്ലാ വർക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. And we have Dr. Paul V. Matthew, principal of Stellaies College. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. കോളേജിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Actually this is the introduction. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് വിത്ത് സുബിൻ നായർ ടുഡേ, ബിക്കോസ്
വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് CFA പ്ലസ് CMA ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രീസും ഒപ്പം തന്നെ MBA, ദെൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ഐ വാസ് ഓൾസോ വെരി ക്യൂരിയസ് ആൻഡ് ലിസണിങ് വെരി കെയർഫുള്ളി. വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്റ്റർ സുബിൻ നായർ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചത്. മാത്രമല്ല വളരെ അധികം ആളുകൾക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. വളരെ തുടങ്ങി വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്. വെറും ഒരു BCom ഡിഗ്രി കൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത 100% ആളുകളും പറയുന്നതാണ്. വെറും ഒരു ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മാർക്ക് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും കരിയറിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ CPA ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫയിങ് CPA യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സാലറി ഓഫ് അറൗണ്ട് 8 lakhs per annum. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് അഷ്വേർഡ് ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫയിങ് CPA ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജോബ് അഷ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഈവൻ ബിഗ് 5 കമ്പനീസിൽ ജോബ് അഷ്വേർഡ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ലെറ്ററാണ് ഈ മൈൽസും ആവെസ്റ്റല മേരീസ് കോളേജിൽ നൽകുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വെരി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പം തന്നെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസാണ്. ഡിലോയിറ്റ്, KPMG, PwC, EY, BDO തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും വളരെ മികച്ചൊരു കരിയർ കരുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്താലും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും. പക്ഷേ വിദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡു അനദർ ഡിഗ്രി ഓർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് എക്സാംസ്, ഇക്വലൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. But this is very different. When we are going to Canada, there is no need for another certification. We will get same status in India as well as wherever we are going. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷനും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗുണമായിരിക്കും എന്നുകൂടി സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. I am getting a call that. So just to add to what you said, sir, ഇത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാനിത് എപ്പോഴും വോക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. See, your BCom alone will never give you like that trend has changed. നമുക്കൊരു pure BCom alone will not help you a lot. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ട്രെയിനിങ് കാര്യം നോളജ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എല്ലാവരും വളരെ കോമ്പീറ്റന്റ് ആണ്. ഇഫ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കോളേജസ് യു ആർ കമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ലാർജ് ക്രൗഡ് ഓഫ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, ദ ലൈക്സ് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് മുംബൈ. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ കോളേജസിലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പുട്ടിങ് എഫേർട്സ് ടു ലേൺ. ഇതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആസ് എ മലയാളി ഞാൻ പറയാൻ എനിക്കൊരു വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം പല കമ്പനീസിനും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് നമ്മൾ അവിടെ ഇന്നോവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു സ്റ്റെല്ല മാരേജ് ദാറ്റ് at least there is an effort from some of our institutions to innovate and benchmark against best in Bangalore and other cities. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മൈൽസ് ടീമിനോടും പറഞ്ഞു, I'm there to support, or our team is always there to support these upcoming colleges in Kerala. ഞാനൊരു കേരളത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലും ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഗുഡ്. ഒരു കാര്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വൺ മോർ തിങ്. സോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇത് US CPA എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും യു ക്യാൻ ടേക്ക് മൈ വേർഡ്, there are only 3-4 certification in the world. Wherever you go, you will be acknowledged and respected for that. One is CFA, another is CPA. ACCA ക്ക് പോലും ആ ഒരു ഇതില്ല. The simple reason US is the dominant economic force in the world. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോലും US CPAs ഉണ്ട്. All the countries in the world except North Korea. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ നൗ.
സോ അതിൽ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ട് ഞാൻ പറയില്ല, ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി പേഴ്സൺ, ദ റീസൺ ഐ സോ ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബികോം കോളേജിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ നോളജ് ഈസ് ഓൺലി എ വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ വൺ. അതിന് നമ്മുടെ അക്രോസ് അവർ കൺട്രി എല്ലാം മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം. പക്ഷെ ഒരു CPA പോലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹൈലി റിഗറസ് പ്രോഗ്രാം. ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ CPA സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആക്ച്വലി റിവ്യൂ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കൊരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല, ഓരോ എവ്രി ഡേ എവ്രി മന്ത് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. സോ it is one of the most I can say the updated program in the world. വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ലെവലിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഫോർഡിലായിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് CPA അന്ന് CPA ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഒരു ബികോം ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 6 months നമ്മൾ 3 to 6 months നമ്മൾ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനോർമസ് കോസ്റ്റ്. ഇന്ന് ബാക്കി പല മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് CPAs കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ബികോം CPA ഉള്ള ഒരു കോളേജ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് വന്ന് പറന്നു വരും. അവർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് CPA നോളജ് കൂടെ. ഒരുപക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ മോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഡു. മേ ബി 3 weeks ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നോളജബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരും. പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടുത്തെ പ്രൊബേഷൻ എക്സാം ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാം എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ PO ഓഫീസറായിട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാലും അവിടുത്തെ അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടീം, ക്രെഡിറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ടീം, ഇങ്ങനെയുള്ള ടീംസിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്വിയസ് റീസൺ ആണ് CPA എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ ഒരു നോർമൽ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറിന് ഒരു 30,000 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത CPA ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹയർ എമൗണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് സാലറിയുടെ ഒരു പുഷ് കിട്ടും. മിനിമം 30 to 150% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സാലറിയിൽ. സോ മിനിമം 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നല്ല വളരെ ഷോ പോലത്തുള്ള ഫേംസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറീസ് ഹൈ. അപ്പൊ അവിടെ പോലും CPA ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മിനിമം 30% ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ 8 lakhs 12 lakhs എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിത്ത് CPA. ഒരു നോർമൽ ബികോമിൽ ഒരിക്കലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു നോർമൽ ബികോമിന്റെ ഒരു സാലറി ലെവൽ സ്റ്റിൽ അറൌണ്ട് 3.5 ഒക്കെ തന്നെ. Yes. Right.
My pleasure, sir. So nothing from my side, sir. Thank you. ഓക്കെ സർ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവർക്ക് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സും ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. ആൻഡ് നമുക്കിപ്പം മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് CPA കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിവ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ. സോ ഇപ്പൊ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേര് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സുബിൻ സർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു മനോജ് സർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു പോൾ സർ. ആൻഡ് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും